வெல்கம் டு நோ அபவுட். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நாம் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இடையில் நடக்கிற ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன் பார்க்க போகிறோம். கான்வர்சேஷன் எதை பற்றினா, ஒரு ஃப்ரெண்டு இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணி நாளைக்கு நம்ம மூவி போகலான்னு அவங்கள இன்வைட் பண்ணுறாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ, மே ஐ ஸ்பீக் டு மது ப்ளீஸ்? You're talking to her. What's up? I have called you 100 times today. I was busy on doing something. I apologize. That's all right. What was the reason for your call? Oh, I just wanted to see if you wanted to hang out tomorrow. Sounds good. What did you have in mind? How about a movie? That sounds like fun. Let's do it. I'll see you tomorrow then. See you then. Goodbye. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thanks for watching.